Dear viewers, in the video, let us discuss the surface of revolution. அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ முதல்ல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா let let capital C be a plane curve which lies curve in R2 which lies above the x1 axis, above the x1 axis. ஓகே, இது வந்து என்னது? இட் இஸ் a plane curve. இப்போ plane curve அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா that is there is a function, there is a smooth function I call this is to be from f is a function from u to r where my capital U subset of R2 is open, okay, open, and there is a C, there is a constant C belongs to, small c belongs to R, okay, such that எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா that is capital C which is can be expressed as by f inverse of C, small c, okay, C satisfying the property. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா this is very important, that is del f of p which is not equal to 0 vector for every p belongs to C. Okay, p belongs to C. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னா டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் சர்ஃபேஸ். சி இஸ் a plane curve அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இட் இஸ் an ஒன் சர்ஃபேஸ். இதுக்கு பேர் வந்து பிளெயின் கர்வ், இன்னொரு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா திஸ் இஸ் a ஒன் சர்ஃபேஸ். இந்த ஒன் சர்ஃபேஸுக்குள்ள டெஃபினேஷன் தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன், வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகே, let C be a plane curve which lies above the x1 axis. நான் இதை சொல்றேன், இது ஏன் above the x1 axis அப்படிங்கிறதுக்கு நான் I will let you know. படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா define G, ஓகே, ஃப்ரம் எங்க இருந்துங்கன்னா U cross R, அதுல இருந்து make it to be to R. Okay, define a function G from U cross R ல இருந்து R defined by இது எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா define in this way, that is G of, இதுல முதல்ல U வந்து R2 சப்செட், இங்க ஒரு R, so இது R3 ல இருந்து, அப்ப I call it to be this is x1, x2, x3, which is equal to, it is defined to be a function of, this is x1, this is x2 square plus x3 square, the whole power, I make it to be 1/2. That is root of. For every, this is x1, x2, x3 belongs to my U cross R. So we have defined a new function G which satisfies this condition. Okay, then என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா then I'm going to show that is capital S, I denoted by, that is this is G inverse of C. Okay, இந்த C யாருன்னா இங்க உள்ள C, so இந்த C, G inverse of C is a two surface, it's a two surface. இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா this is called to be called
called surface of revolution, surface of revolution obtained by C, the curve C by about the x-axis. நான் இது என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன். about the x-axis, the x1 axis. இங்க வந்து நான் x1, x2, x3 ன்னு சொல்லிருக்கேன் இல்லையா, அதனால I will make it to be, so this is my x1 axis. so இதுக்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா, this is called to be surface of revolution obtained by the curve capital C about my x1 axis, that is rotating. This is a revolution obtained by rotating the curve. Rotating the curve capital C about the x1 axis. சரி, இது என்ன அப்படிங்கிறது முதல்ல ப்ரூஃப் வரும். முதல்ல ஜாமெட்ரியா இது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இது we will show that this is a n surface அப்படிங்கிற 2 surface அப்படிங்கறத முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். Okay, so we'll go for a proof. So since f is a smooth function, g is a smooth function. So smoothnessல வந்து நம்ம இதை பத்தியும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டாம், ஈஸி. So since f is and இந்த உள்ள இருக்கிறதும் ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் ஆக இருக்கிறதுனால this is always be a smooth function. So first clearly g is a smooth function. G is a smooth function. Smooth function defined on எங்க u cross r. இது ஓப்பன் சப்செட் ஆஃப் R3 தான், அதனால we no need to bother that. இது வந்து ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் தான், அதுல பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நம்ம இப்ப என்ன கிளைம் பண்ணோம் அப்படின்னா, now we claim that என்ன கிளைம் அப்படின்னா, that is del g of p which is not equal to 0 vector for every p belongs to my capital S, that is equal to g inverse of C. மேல இங்க எழுதியிருக்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல p எல்லாம் எங்க இருக்குன்னா, இதெல்லாம் வந்து கருவுல இருக்கு. இது வந்து P1, P2. நான் இந்த கேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், p எல்லாம் எதுல எடுத்திருக்கேன், S ல எடுத்திருக்கேன். So P1, P2, P3 3 எலமெண்டா இருக்கும். Okay, so now we need to show that del g of p which is always be not equal to 0 அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, சரி, இப்போ எப்படி சொல்ல போறேன்னு பார்க்கலாமா? So let us prove this fellow. So first suppose this p belongs to my capital S ஆ இருக்குது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that g of P1, P2, P3 that is equal to g of p. This is equal to g of p which is going to be equal to the constant c. Now இது யாரு? This is equal to, this is f of P1, this fellow யாரு? P2, this is, I'll make it like this guy, that is P2 square plus P3 square which is going to be equal to C. அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that these people யாரெல்லாம், the vector P1, this guy யாரு? P2 square plus P3 square, of course இந்த இடத்துல ஒரு 1/2 இருக்கு, half. Okay, half. This fellow belongs to, of course இது small c na, இது வந்து என்னன்னா, these are all small c. உங்களுக்கு புரியுதுங்க, திருப்பி this is a small c. So this implies that f inverse of c ல இருக்கு. So that is equal to curve c. Okay, that is, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். That is if p belongs to p அப்படின்னா யாரு? P1, P2, P3. If p which is equal to P1, P2, P3
இது என்னுடைய S, அதாவது யாரு G inverse of C ல இருந்தால் this would implies that, of course I can write it for only if we may write that this P1 comma this fellow P2 square plus P3 square the whole power 1 by 2, this fellow belongs to my F inverse of C, which is equal to capital C, which is equal to, இந்த இடம் நல்லா புரிஞ்சுதா? அது மட்டும் தான், இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சரி, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, that implies if P belongs to G inverse of C, if and only if எனக்கு என்ன தெரியும், இது C ல இருந்ததுன்னா that is del f of P1 comma இந்த element யாரு, this is P2 square plus P3 square the whole power 1 by 2, this fellow is not equal to, it is a zero vector, okay, because it is assumed that C is a one curve, plane curve, one surface and assume பண்ணதுனால I may have this guy. இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். So I call this is to be, I make it to be 1 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். பின்னாடி இதை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, sure. Now let us calculate what is this. Now we calculate what is my del G of P, இது என்ன அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுவோம். சரி, இதை கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, put G of this is x1, x2, x3, which is equal to f of, right, this is my small f of u comma p அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். where for partial derivatives calculate பண்றதுக்காக, where u அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா, I will write it here, that is where this u of x1, x2, x3, which is equal to x1. Primary v of x1, x2, x3, which is equal to x2 square plus x3 square the whole power 1 by 2. Okay, that's all. Very simple. அப்போ எனக்கு தெரியும், என்ன தெரியும் அப்படின்னா, we know that we know that dou G by dou x1, which is equal to, so differentiate G with respect to x1 and note that G is nothing but it is a function of f is a function of u and v are functions of x1, x2, x3. அப்போ இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, that is dou f by dou x dou u into dou u by dou x1 plus by chain rule. Okay, so dou f by dou v into dou v by dou x1. So this is my definition. So dou g by dou x, this is by chain rule. Okay, chain rule. Okay, so what we will have அப்படின்னா, that is இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். So differentiate u with respect to x1 அப்படின்னா இது வந்து 1. So இந்த டேர்ம் வந்து என்ன கிடைச்சிடும், எனக்கு 1 கிடைச்சிடும். And note that v ல வந்து யாரும் இல்ல, x1, it is independent of your x1, therefore this fellow will become a 0. So this would imply that dou g by dou x1, which is equal to dou f by dou u. So this is my equation A. Okay, now here let us calculate this guy. இது யாரு அப்படின்னா, that is now dou g by dou x2 calculate பண்ண போறேன். So which is equal to dou f by dou u into dou u by dou x2 plus dou f by dou v into dou v by dou x2 பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன்.
அப்போ note that u is independent of your x2, therefore this fellow will become 0. So which is equal to, I may write this is dou f by dou v, dou f by dou v into இது யாரு v, vங்கிற ஃபங்க்ஷன் யாரு இந்த இருக்கு vங்கிற ஃபங்க்ஷன். ஸோ டிஃபரன்ஷியேட் திஸ் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x2. x2 பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னா 1/2 ரூட் எக்ஸ். அப்போ 1 divided by 2 times root of, I may write this is x2 square plus x3 square into differentiate உள்ள இருக்கிறத differentiate பண்ணும் with respect to x2, therefore it will be 2 times x2. So 2 can cancel. So this term, this is equal to either dou v by dou x2, which is equal to what I may write, this is equal to dou, so shall I write this is x2 divided by square root of x2 square plus x3 square, okay. சரி, அதே மாதிரி சிமிலர்லி போட்டுட்டுமா. அப்போ dou g by dou x3 which is equal to as usual dou f by dou u into dou u by dou x3 plus dou f by dou v into dou v by dou x3. அதே மாதிரி இது 0 ஆயிரும். மிச்சம் யார் இருக்கா? This is dou f by dou v into இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இதை x3 கொண்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா முதல்ல 1 divided by 2 root of this fellow into 2x3, 2 will get cancelled. Similarly we may have this is x3 divided by so square root of x2 square plus x3 square. இப்படி வந்து முடிக்கும். Okay, so what we are having is, that is next page எடுத்துக்கிறேன், that is dou g by dou x1 which is equal to dou f by dou u அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் dou g by dou x2 which is equal to dou f by dou v into x2 divided by square root of x2 square plus x3 square கிடைக்கு. அதே மாதிரி dou இங்க எழுதிக்கிட்டுமா. So dou g by dou x3 which is equal to dou f by dou v into x3 divided by square root of x2 square plus x3 square இப்படி கிடைக்கும். Okay, so I'll just okay, இப்படி கிடைச்சிருக்கு. So note that அப்போ del g of p அப்படிங்கிறது யாரு? That is del g of p which is equal to what we will have, this is equal to p comma del p comma இங்க del f இருக்குமா இல்ல இல்லையா? So del f of p, this is p comma dou g by, so I may write this is dou f by dou u at the point p, okay, comma this fellow. அப்போ what we will have, this is dou f by dou v at the point p into இது வந்து என்னது? I may write this is p2 divided by square root of, it is p1 square, sorry, p2 square plus p3 square. இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியிருக்கேன். இதுல வந்து p1, p2, p3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியிருக்கேன். So comma, that is this fellow, that is dou f by dou v, okay, at the point p, comma into, I may write this is p3 divided by square root of p2 square plus p3 square. ஒருவேளை suppose del g of p which is equal to 0 வெக்டராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
then what we will have? This is dou f by dou u at the point P equal to 0, and this fellow, what is this? Dou f divided by, அல்லது இதை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன், இந்த இடத்துல மேல இருக்கலாம், கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். That means dou g by dou x2, dou g by dou x2 at the x2 at the point P, okay, that is equal to 0. அது யாரு? இங்க இருக்கான். That is dou f by dou v of P into, that is P divided by square root of, P2 divided by P1 square, P2 square plus P3 square, which is equal to 0. அது என்னத்துல இன்னொன்னு என்னது? That is dou g by dou x3 at the point P, which is equal to dou f by dou v at the point P into P3 divided by square root of P2 square plus P3 square, which is equal to 0. இப்ப இந்த ரெண்டு டேர்மை மட்டும் எடுத்துக்கணுமே. இந்த ரெண்டு டேர்மை மட்டும் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணி போறேன். ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? This implies that dou g by dou x2 at the point P the whole square plus dou g by dou x3 at the point P the whole square. Of course this is equal to another 0. ஆனா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு? இதுலயும் dou f by dou v p இருக்கு. அப்போ I may write this is dou f by dou v at the point P the whole square. அப்ப இங்க என்ன கிடைக்கும்? p square divided by கிடைக்குமா? சரி எழுதி கொடுமே ஒரு திருப்பு. That means p square divided by, so இது ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது p2 ஸ்கொயர்னா p2 ஸ்கொயர் divided by இது p2 ஸ்கொயர் plus p3 ஸ்கொயர் plus அதே மாதிரி தானே இங்கேயும். அப்ப நான் இதை காமன் எடுத்துக்கிட்டுமா? காமன் எடுத்துட்டோம். இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? p3 ஸ்கொயர் divided by p2 square plus p3 square. So this fellow will be equal to 1. This fellow, நீங்க p2 square plus p3 square divided by p2 square plus p3 square, which is equal to 1. அப்போ this implies that dou f by dou v at the point P, which is going to be equal to 0. Square which is equal to 0. Okay, இதனுடைய square. So this implies that dou f by dou v at the point P, which is equal to 0. அப்ப எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, dou f by dou v at the point P equal to 0 and dou f by dou v at the point P, that is dou f by dou v at the point P, which is equal to 0, and dou f by dou v at the point, sorry, u, that is u na, this is my u, this is u, and v, this fellow will be v, this fellow will be v of p, which is equal to 0. Okay, but we know that if p1 comma p2 comma p3, this fellow belongs to g inverse of c ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So this implies that this is if and only if, that is I may write this is g of p1 comma p2 comma p3, which is equal to c. If and only if இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, that is f of, I may write this is p1 comma p2 square plus p3 square the whole power 1 by 2. This is equal to c. Okay, c in a small c, இதெல்லாமே small c, these are all small c. So I may write this is small c. Okay, அப்போ இத இன்னொரு வகையில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, this if and only if, இது யாரு? That is f of u of p, அதாவது u of p1 p2 p3 எழுதணும். அதை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன், v of p, which is equal to c. That is u of p அப்படிங்கிறது யாரு அப்படின்னா u of
P1, P2, P3 which is equal to P1. அதனால தான் அந்த P1 பதிலா நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி V of P which is equal to V of P1, P2, P3 which is equal to இது என்ன வரும் which is equal to P2 square plus P3 square the whole power 1 by 2. இதுதான் இங்க எழுதிட்டேன். அப்போ this if and only if இது that means this u of p comma v of p belongs to f inverse of c that is equal to யாரு என்னுடைய capital C. So this implies that del f of u of p comma v of p which is not equal to 0 which is not equal to 0. இது யாரு அப்படின்னா this is equal to this is u of p comma v of p that is u of p comma v of p comma this I may write it in this way that is dou f divided by dou u at the point p and dou f divided by dou v at the point p. Okay, this fellow which is not equal to 0. But this implies that if and only if what we are having is dou f by dou u at the point p not equal to 0 and dou f by dou v at the point p which is not equal to 0. But which is a contract. இது இப்படிதான் கிடைக்கணும் எனக்கு. But நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? So we have proved that this fellow is equal to 0 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பா அசியூம் பண்ணியிருக்கேன். அது எங்க அசியூம் பண்ணியிருக்கேன்? இந்த அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. Suppose del g of p which is equal to 0 அப்படின்னு அசியூம் பண்ண இல்லையா? அது தப்பு. Hence del g of p which is not equal to 0 vector. அதான் அதை தனியாக எடுத்து எழுதிடலாமா? ஸோ a contradiction. This is இங்க எழுதணும் a contradiction to below. ஓகே, கீழே உள்ளதுக்கு இதுக்கு தான் கான்ட்ரடிக்ஷன். இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்? P1, P2, P3 வந்து G inverse of C ல இருந்தால் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா dou f by dou u at the point p not equal to 0, dou f by dou u at the point p is also not equal to 0 ன்னு கிடைக்கணும். ஆனா எனக்கு இங்க என்ன கிடைச்சிருக்கு? equal to 0 ன்னு கிடைச்சிருக்கு. Hence it is a contradiction. Therefore our assumption is wrong. Hence I'll take it another one. Hence del g of p which is not equal to 0 for every p belongs to G inverse of C. So this implies that G inverse of C is a two surface. Surface. Hence the proof.